ఈ వీడియోలో మనం యూట్యూబ్, వాట్సాప్, ప్రైమ్ వీడియో లాంటి సోషల్ యాప్స్ పీసీలో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా క్రోమ్. ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన వెబ్సైట్ ఎంటర్ చేయండి. లైక్ ప్రైమ్ వీడియో. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ వీడియో. ఇక్కడ 3 డాట్స్ పైన 3 డాట్స్, మోర్ టూల్స్, క్రియేట్ షార్ట్కట్, ఓపెన్ యాజ్ విండో, క్రియేట్. మనకి ఇక్కడ ఇలా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయినట్టు. అండ్ ఫేస్బుక్ 3 డాట్స్, మోర్ టూల్స్, క్రియేట్ షార్ట్కట్, ఓపెన్ యాజ్ విండో, క్రియేట్. మనకి ఇక్కడ ఇలా ఈ సోషల్ మీడియా యాప్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయినట్టే. మనం ఇక్కడ ఆల్ యాప్స్, క్రోమ్ యాప్స్ ట్యాబ్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన యాప్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. క్రోమ్ యాప్స్ ఇవన్నీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన యాప్స్.